wá sétí gbòyìn láti iléeṣẹ́ Women Radio 91.7 àti dé o àti dé náà wá nǹkan fìdílé kí ẹ lè gbádùn àkọlé tí a ní fún yín lónìí. A ó máa sọ̀rọ̀ lórí from local farm food to agro-processing luxury. From local farm food to agro-processing luxury. Àlejò mi pàtàkì wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n àti ìrojú wọn báyìí o. Àwọn ni Kẹ́hìndé Cecilia Olúwayẹmisí. Àwọn ni Kẹ́hìndé Cecilia Olúwayẹmisí. Àwọn ni olùdarí The Fufu Factory. Wọ́n máa sọ díẹ̀ fún wa nípa bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ Fufu Factory yìí àti nǹkan tó gbé wọn láti máa mú èrè oko bí ètò ń gbé lọ sí ilẹ̀ òkun àti oríṣiríṣi gbogbo ibi tí ẹ bá ti rí ohun tí wọ́n ń tà. Wọ́n máa ṣàlàyé fún ẹ díẹ̀ fún wa lórí ẹ̀ nípa local farm food, from local farm food to agro-processing luxury. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, a ní gbogbo oríṣiríṣi oúnjẹ tí ẹ lè rò tó ń jáde nínú oko wa ṣùgbọ́n nígbà míì tó bá ti pẹ́ jù kí a tó gbede ibi tí a máa gbede èmi náà àti bàjẹ́ kò ní ṣe é tà kò dẹ̀ ní ṣe é jẹ fún àwọn tí ó nílò ẹ̀. Òun la ṣe fẹ́ wo àkọlé yìí lónìí. Jẹ́ àǹfààní wà nínú kí a máa kó gbogbo nǹkan tó bá ní lórí oko, gbogbo àwọn èrè oko wa kí a máa yí padà. Òyìnbá ní wọ́n á ṣe agro-processing lórí àwọn èrè oko yìí. Ṣé àǹfààní ara ẹ̀ ò ní kúrò? Ṣó yìí máa wà bó ṣe yẹ kó wà? Ṣé adùn ẹ̀ yìí máa wà bó ṣe yẹ kó wà? Ṣé àwọn àgbẹ̀ náà wọ́n yìí máa rí owó lórí nǹkan tí wọ́n gbé jáde nínú oko? Àwọn tó ń yí padà yìí náà ṣé àǹfààní náà wà fún wọn? Gbogbo ẹ̀ la fẹ́ wò ní òní. Ṣé wá rí àkọlé yìí from local farm food to agro-processing luxury yìí? À ń sọ wípé kàkà kí gbogbo àwọn èrè oko yìí kó bàjẹ́, ó ní bí a ṣe lè sọ wọ́n di nǹkan tá yìí máa jẹ, tá yìí máa rí lórí tábìlì wa, nǹkan tó yìí máa mára dán tó dẹ̀ máa ṣàǹfààní fún ara wa. Àwọn kan á ní processing yìí òun náà ló máa ń lè sí branding. Tó bá ní branding ẹ rí pé ńgbà míì ẹ máa rí gàrí wa níbí tó bá ti gbé lọ sókè òkun ẹ máa rí pé ìyàtọ̀ máa dé bá nígbà tó bá ti kì í ṣe pé wọ́n kàn máa gbé sínú kí wọ́n máa ní wọ́n gbé lọ sí òkè òkun. Ẹ rí gbogbo nǹkan míì yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n máa fi package ẹ̀ kan tó di pé wọ́n gbé lọ sí òkè òkun. Òun ní àlejò wa fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí. Àlejò mi ni Kẹ́hìndé Cecilia Olúwayẹmisí. Àwọn ni olùdarí Fufu Factory. Mo fẹ́ kàn darapọ̀ mọ́ wa báyìí tí wọ́n bá ń gbọ́ wa. Àlejò mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Thank you, ma. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ kú iṣẹ́. Àlàáfíà la bá yín àtilé. A dúpẹ́ Olúwa ṣeun. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ohun Àgbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ náà, mo ti sọ díẹ̀ nínú àkọlé wa lónìí. Mo ní from local farm food to agro-processing luxury. Bí a ṣe ń kó gbogbo àwọn èrè oko wa, kàkà kó bàjẹ́, kàkà kí àwọn àgbẹ̀ kan má rí nǹkan kan tà, kàkà kí àwa gan ká má rí nǹkan jẹ lórí tábìlì wa. Ó ní bí a ṣe máa ń ṣe àràmàǹdà sára àwọn nǹkan yìí tó yẹ pé ó máa wúlò fún wa. Ẹni tó ń ṣe náà á rérè ń bẹ̀. Àwọn àgbẹ̀ náà wọ́n á rérè ń bẹ̀. Tá bá tún kó lọ sí ilẹ̀ òkun sí òkè òkun náà, a rí pé àǹfààní náà yìí máa wà ń bẹ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá wà lọ́hùn àti àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ wa níbí. Òun la fẹ́ sọ. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Kí ni ìdí? Ẹ sọ díẹ̀ fún wa ní ṣókí ìdí tí ó ṣe wù yín láti tẹra mọ́ iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Òyìnbá ní briefly tell us a bit about what inspired you to start the Fufu Factory. What would you say has been the major challenges you faced in this business as a woman entrepreneur and farmer? And what are the things that you were able to, use to solve some of these challenges? All right. Thank you, viewers. And thank you, sis. It's an honor and a privilege. I don't take this for granted. Like she said, my name is Kẹ́hìndé Cecilia Olúwayẹmisí Agbe. My journey into the Fufu Factory began with, it's very simple, but with a profound conviction. Ṣé lè bá wa sọ Yorùbá mà? Bó tilẹ̀ wù kó kéré díẹ̀, afẹ́kọ̀ yín bẹ̀ ṣe, afẹ́jẹ́ kẹ́ máa sọ Yorùbá wa díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ lè máa fi àwọn díẹ̀díẹ̀ sí wa. Mo fẹ́ kí àwọn tó ń gbọ́ wa nílé ẹ mọ̀ pé a sọ wípé Ohun Àgbẹ̀ Yorùbá ni a máa fi sọ èdè abínibí wa. A mọ̀ pé kò sí ni English wa yìí máa wọnú ẹ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ bá wa máa sọ díẹ̀díẹ̀ náà wọ́n máa gẹ̀ẹ́tì ẹ̀.
Area Jomi see fufu with fufu factory started with very simply, but with a profound conviction. And that is that ní ilẹ̀ Adúláwọ̀ àti ní ilẹ̀ Nigeria. A lè continue láti kàn máa gbin oúnjẹ. Because the World Bank statistics says that there's a post-harvest waste of over 65%. And all gbogbo nǹkan tá à ń fi oúnjẹ wa ṣe is commodity. Àwọn èèyàn á gba nǹkan ọ̀gbìn wa, wọ́n á gbé lọ, wọ́n á add value sí, wọ́n á present it better, wọ́n á gbé padà wá fún wa. Sometimes 20 times 30 of what? Àwọn àgbẹ̀ every year wọ́n máa gbìn. We celebrate harvest, but in the farming industry, with the farmers, kò sí àǹfààní máa ṣiṣẹ́ mọ́ sí lọ́dọọdún, because those things, a lot of it are wasted. And so farmers, even though they work more, they don't get to, it's not getting any better. And I believe that God gave me this vision to build fufu factory, but vision alone is not enough. I've had to learn manufacturing, understand food science, build system, obtain regulatory approvals, and earn the trust of consumers. Yes, my Ipileshemi or Iberemi is totally not food. Mi ò tiẹ̀ study oúnjẹ àbí agric ní school. But Ọlọ́run ló sọ fún mi pé kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fufu. But God will give you an idea. It is totally up to you what you do with it. So I had to study all the things I need to study. Can you understand regulatory arm of it? Can you feel ètò sí ilẹ̀ bí produce wa máa ṣe jẹ́ the same standard every time tàbá produce. And then because if you don't do that, you can't earn ole. Tí wọ́n bá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ lénìí, tó bá rí báyìí, tó bá wá lọ́la, tó tún ní another taste or quality mi, tó tún di lọ́túnla, tó tún jẹ́ nǹkan mi náà. Àwọn èèyàn lè trust there because nǹkan tí wọ́n sure pé nǹkan tí wọ́n rí lénìí no máa rí lọ́la. And so that I have mo láti fi ètò sí ilẹ̀ to make sure pé every time tàbá ṣe production, tàbá every time till line kan bá jáde, it's the same thing that the customer buy yesterday that they buy today and they buy tomorrow. One of the most profound thing for me was that even bàtà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, àwọn customer tó ṣì máa bá wa rajà, tó bá wa kọ́kọ́ ra ọjà, that believed in us, even as we grow, it's such joy to see them always coming back to say, I want. And that's my biggest joy. And for us, that's been the way we grow. Because eléyìí máa sọ fún eléyìí máa sọ fún eléyìí. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí àwọn rà lánàá, wọ́n máa rà lénìí, wọ́n máa rà lọ́la. So those are the things we've had to learn. Consistency, system, because that's the only thing that ends you the ìgbẹ́kẹ̀lé of the consumer, àwọn tó máa rà, nítorí kò sí ẹni tó fẹ́ sọ owó ẹ̀ dànù ìmọ̀ nísìn. And then gẹ́gẹ́ bí obìnrin, the moment where people question my capacity, if pay ṣé mo lè ṣiṣẹ́. But you see, one of the things I've come to realize is that instead of trying to prove people wrong, I focus on competency. Because competency has a common language across every industry. You can talk about gender, but tí o bá mọ nǹkan tó ń ṣe, tó jókòó tí nǹkan tó ń ṣe, tó jẹ́ pé òun get better by the day. Èèyàn tó fẹ́ ra gàrí kò ní béèrè pé ṣé obìnrin ló ṣe àbí ọkùnrin ló ṣe. Tó bá ra lẹ́ni tó dáa, á padà wá, á wá rà lọ́la.
Kò sẹ́yìn tó kàn bóyá obìnrin ló ṣe àbí o. So mi ò kí ń jókòó tí pé nǹkan tí èèyàn béèrè. As a matter of fact, I don't have a food industry background, but the people that have food industry background, product mi àti product wọn, tí wọn ò bá ṣọ́ra, product mi máa better ju tiwọn lọ because of the fact that because èmi ò ní background yẹn, I have to focus, I have to learn, I have to make sure that everything I do get better. So, and then one of the things that I continuously do is I ask questions. I see people that do what I want to do. I find out báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe, báwo ló ṣe é ṣe. And at the end of the day, that's what is actually kept us grounded. And like I said, competency eventually becomes louder than stereotypes. Ẹ ṣé gan adúpẹ́ mà. Jẹ́ ká tún wò náà torí ẹ ti kó gbogbo ìbéèrè mi, ẹ ti kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Torí mo fẹ́ bèèrè wípé láti wípé a gbé kúrò nínú oko, a wá ṣe processing ẹ̀, a gbé lọ sí oríṣiríṣi ibi tí a bá fẹ́ gbé lọ sí. Ìyàtọ̀ ní sí nínú taste nǹkan tí à ń tà. Bí fùfú yìí sì kò ní sí yàtọ̀ nú ẹ̀. A tún wò náà wípé bẹ́ ṣe gbé lárugẹ yẹn tó òyìnbó máa pè ní branding yẹn, ó tún fún ní ìrísí tó yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n kàn máa gbé láti inú òkúta kan máa gbé sí ọ̀dọ̀ àwọn tó fẹ́ rà tàbí lórí tábìlì wa. Ìyẹn ó tún show fún wa wípé àṣà wa náà lẹ gbé lọ sí òkè òkun, ẹ dẹ̀ ṣe é níṣe wípé nǹkan yìí ó ti wá ní o, ṣùgbọ́n a máa tún ṣe tó máa ṣe rí tó dẹ̀ máa wù àwọn èèyàn láti rà. Ìbéèrè mi nísìnyí ni wípé tí ẹ bá wo bí ẹ ṣe processing agroprocessing yìí, jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ iná, machine, not enough capital, poor roads, and all these are challenges a lot of manufacturers or food manufacturers experience in Nigeria. Báwo ni ẹ ṣe lérò wípé àwọn bí ẹ jẹ́ ká wò ní ìwò wípé àwọn ìmọ̀ràn wo lẹ lè gba àwọn tí wọ́n bá fẹ́ dáwọ́ lérú nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí láti sọ wípé nǹkan báyìí ni ẹ ṣe láti rí pé gbogbo àwọn ìdojúkọ yìí ẹ là wọ́n kọjá. Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ lè fi gbà wọ́n nímọ̀ràn àti wípé àwọn àgbẹ̀ tí ẹ̀ ń ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ náà tí ẹ̀ ń gba èrè oko wọn, ṣé ẹ lérò wípé bí a ṣe ń ṣe agroprocessing àwọn nǹkan èrè oko wa yìí ṣó jẹ́ àǹfààní gidi fún àwọn àgbẹ̀ àbí kò ní àǹfààní kankan fún wọn? So I apologize. I'm going to ask you a question. Do you want to put the questions in English so I can think about it properly? Okay. Now, with the challenges of poor supply of electricity, lack of machines, not enough capital, poor roads, etc., which is one of the different or numerous ways killing agro-processing businesses in Nigeria. Is there a practical tips or advice that you can give to as many women that want to embark on this journey? And then secondly, for the farmers, would you say that agro-processing has been very beneficial to them in terms of the income they get from giving out their products that goes through this agro-processing and all that, then they are branded and then sold out of the country or within Nigeria? Okay, so I'm going to take the question from the last one you said, and then I will speak in English, and then I will put it in Yoruba myself. So if I hear you right, you're saying that what's the value? So I'm going to say that not all farmers need to become a processor. I'm very clear about this. I always say to people, to myself, to thyself be truth. Farming, if you really want to succeed, is massive. It's capital intensive. Processing, if you want to make sense, is capital intensive. The agriculture is an ecosystem. And one of the reasons why farmers are being grounded is because of the fact that we treat agro system like the only thing on that chain is farming. But there is farming, there is processing, there is distribution, there's technology, there is market, it's a value chain. And
So for me, a lot of people ask me, why are you not producing your own farm yourself? Why are you not doing farmer? And I always say to people, I don't have the capacity to do that, because if not, I'll end up chasing so many things and I end up not having anything. Yes, I understand the master, jack of all trade, master of none, but better than one. But then the question is, you have to be grounded in the one first before you start branching out. So I would say that not every farmer needs to become a processor. Sometimes the better model is for farmers and processors to become strong partners. When processing grows, farmer earns more. The incomes become stable. Food waste is reduced. More factories are built. Younger people find employment. Rural community becomes stronger. Nigeria earns more from exports. Consumers enjoy higher quality products. So agro-processing does not replace farming. It multiplies the value of farming. But the challenge I see is, because you see, one of the reasons people think that branding is just about just packaging. And that's one of the reasons why across the world, African staple, African food is still being treated as commodity. Because we just package whatever quality and put in any nylon. Because even packaging has got standard. Màá fẹ́ kẹ́ tètè bá wa yí sí èdè Yorùbá torí àkókò wa ti ń lọ báyìí. So nǹkan tí mo sọ ni pé Agbe àti processor should work hand in hand, because farming is not the only thing that is the agro system. It's a value chain. It's an ecosystem. And nígbà tí farmer pẹ̀lú processor bá ṣiṣẹ́ pọ̀, àwọn àgbẹ̀ á rí more value fún oko wọn. Because once the processor tó bá gbà to produce it and do, the demand, because it produces quality things, ọjà àwọn èèyàn máa bèrè mọ́, and harass more lọ́wọ́ farmer. Nǹkan oko díẹ̀ lẹ́sà ló máa bàjẹ́. Then àwọn èèyàn, àwọn younger people wa, wọ́n á ríṣẹ́. Lọ́rọ̀ kan ṣá, nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ fún wa ni pé gbogbo wa ní agricultural chain yìí la máa ní àǹfààní mú jáde. Ní àkótán, torí àsìkò wa wọ́n ti ń pè wá nílé agbára, ǹjẹ́ ẹ ní nǹkan kan tí ìjọba lè ṣe láti ran gbogbo àwọn tó ń ṣe agro-processing lọ́wọ́ ní ṣókí? I think that it's about time that we, first of all, as a country, my message is very simple. The future of Nigerian agriculture is not just on the farm. It is between the farm and the final consumer. So the government, I would say, create policies that encourage processing, innovation, and manufacturing. Ẹ ṣé gan adúpẹ́. Ẹ ti sọ lóní gbogbo nǹkan tẹ́ sọ náà, ẹ ti sọ fún wa pé ìjọba náà ní ipa láti kó nínú wípé kí gbogbo ẹ̀ lè rọrùn fún gbogbo àwọn tó bá wà involved nínú agro-processing yìí. Ẹ ṣé àdúpẹ́ àlejò mi. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń gbọ́ wa láti ilé Ohun Àgbẹ̀ ní ètò, àlejò mi ní Cecilia, àwọn náà ni olùdarí Fufu Factory. Wọ́n dẹ̀ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa, the Fufu Factory. Wọ́n ti sọ nǹkan púpọ̀ fún wa nípa bí agro-processing bó ṣe di nǹkan tá à ń mú yangàn tí ó ní àǹfààní fún àwọn àti àwọn fún àgbẹ̀ gan àti fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ àwọn youth wa kí wọ́n lè ríṣẹ́. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, à ń gbé gbogbo èrè oko wa lárugẹ ní lọ sílé òkun àti kí àwa gan ta wà nílẹ̀ Nàìjíríà kí a lè rí àǹfààní jáde nínú ẹ̀. Ẹ ṣé gan àlejò mi. Fún gbogbo àwọn tó jẹ́ kí ètò ìkó wá sí orí afẹ́fẹ́, láti producer mi Fìyìn àti àwọn ni olóòtú àgbà wa, àwọn ló gbà wá láyè tó ń
Òkèwálé Ṣónáyà àti gbogbo àwọn tó wà ní ilé agbára tán jẹ́ kí ètò yìí wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Èmi náà tí mo ṣe atọ́kùn ètò yìí, Adétóun Adébọ̀gún lórúkọ mi. Ẹ tún pàdé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní dédé aago 5 ní gbogbo ọjọ́bọ̀ bí a ṣe sọ fún yín ní ètò yìí náà ni ètò tiwa ni, ètò gbogbo obìnrin ni, ètò gbogbo àwọn àgbẹ̀ ni, Ohun Àgbẹ̀ tí ó wá sétí gbọ̀nyín láti iléeṣẹ́ Women Radio 91.7. Ẹ ṣé, ó dàbọ̀. Àlejò mi, ẹ ṣé o, àdúpẹ́.